Allow us to recite praise to Shakyamuni Kata. Tumbo Joden de Yen Javanda Jumba Yanda Varadobe Sangere Badan Jazer Demba de Varishaba Jide Gemba Kibu Juve Kalo Yurva Lana Meva Lada Menange Tumbo Sanje Jumden de Pejewa Shaja Tubola Jazer Lo Chudu Jazer Gumbo Jumden de Yen Javanda Jumba Yanda Varadobe Sangye Rebadan Shaza Demba de Varishaba Jide Gemba Kibu Juve Kalo Yurva Lana Meva Lada Menange Tumbo Sanje Jumden de Pejewa Shaja Tubola Jazer Lo Chudu Jazer Jumden de Shishavan Rajumba Yanda Varzobe Sangye Ribadan Shazu Demba de Varashaba Jidin Kimba Jivu Duve Kalu Girva Lana Meba Lana Menamge Dumba Sangye Jumden de Vegewa Shaya Dubala Jazalo Jodo Jazu Jivu So Kyotam Se Zajen de la Gomba Dumburne Mani Jiden de Na Shoje Son de Se Kyewa Kyula Sha Selo Namda Gunga Shodu Suzang Wa Ishi Gyaso Serge Umbora Taba Jiden Sona Lame Wa Gombo Kyuni Kyula Sha Selo Senjo Demba Jime Dave Sha Sedon Rawa Kyula Sha Selo Yude Kyuna Siva Suma Shi Nyame Chijin Kyula Sha Selo Gombo Tuje Shedimba Tamje Kimbe Domba Wo Sona Yuden Gyaso Shin Deshin Shela Sha Selo Tabe Dejan Shawa Girin Gewe Nyezon Le Troshin Chidu Dendan Chugir Ba Yashigir Shela Sha Selo Ronen Chove Lonyan Den Laba Dala Radene Shinge Damba Yidin Den Gindin Layan Sha Selo Deba Chiyam Meja Shinge Wa Punsun Tobarigi Rangi Semne Yonsun Dun Dene Sange Tembayim Karma Rabri Marmedan Gyuma Seba Chuburadan Melvan Lodan Jinda Bun Diji Chana De Tarda Sonan De Tamse Seba Yu Koban Tobne Gyungin Radade Kada Nada Shiwe La Trupe Sibe Solen Roan To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and good conduct, to God the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise in, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparable, wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate.
Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature empty.
Then through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Tayata, Gate Gate Para Samgate Bodhisvaha. O Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family, it is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, and the whole gathering with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 뭐로 다 들은 거도 나중 모두 진짜지 나중 모두 진짜서 단 밖에 간다가 즉 추 모두 진짜서 추에서 보다 나도 간다 밖에 들으다 즉 대둑 남샤다 대둑 남샤도 뭐 쳐봐지 중요하게 된다라다 추 남샤를 시작 개침부 최근 남샤가 되면은 대둑 남샤 모신 같이 보고 이거 어디데 예수진이 당어서 받아를 취 대시 나주 대시스나를 저 대시 가리게 유마 있나요? 받아를 그 대둑이 남샤직 때나 파네 아니 대도네 아니 대화 뭐 동해 뭐 아니 동해 뻥 대화 좀 치야겠다 답람직 시기열에 손을 Oh, okay. As an introductory lecture to the Buddha Dharma. An introductory lecture to the Buddha Dharma. When we put it that way, introductory lecture to Buddha Dharma, as that, for us, it involves a familiarization with the principle of pain and pleasure within a framework provided by Buddha Dharma. And to that end, then the introduction of Buddha Dharma, however it is framed, it will involve an indication of that principle of pain and pleasure as a foundation for a specific description of what pain involves and what well-being involves and how pain is dispelled and how well-being brought forth. 어이 근데 이게 좀 다른 거 기도 그때
말아서 딱 최나 시단세는 대화도 동해서 다 말아서 지도 전화시에는 기부도 두부스로 제가 딱 기부도 두부스인데 랑이 되버 초대 중간 아니 딱 기부 중화다 랑이 미되버 초대 중나 아니 마지바 중화 지기로 와 지도 도단으로 와 제가 니나신 대화도 동해서 해야 돼 한다 되버지가 대화 미되버지가 동해기 남샤직 시기요 해서 Pain and pleasure, satisfaction and dissatisfaction is the language of Patadharma. In worldly terms, we speak of happiness and unhappiness. When what we wish for we meet with, then we are happy. When that which we wish to avoid we meet with, we are unhappy. So we speak in ordinary language of happiness and unhappiness. When we meet what we wish for, we're happy. When we do not, we are unhappy. 모두 세단 이제 이제 당아서 간다를 다 만나서 그 되어버디 엔 대화 기버디 되고로 와 마지버디 되고 말했지만 동해 되고요 말해 미되버 동해서 따고 연제도 참 치사를 되는 식으로 해서 That which we want, when we find it, brings us happiness. It is happiness which we are after. It is not unhappiness that we are after. Therefore, it is unhappiness that is unwanted. And this is the basis here for distinguishing between the two. 근데 이제 다 만나서 고야 되어버디 대화 미되버 동해 이버디 강가다 강가 집거다 상말로도 같이 버지장 강가로 되어봐 동해 대화 되어봐다 동해 미되봐 인생이 지고 지장 차대요 나 이나양 아니 돼야 대화 되고요 동해 되고요 말했대 이나양 다 가지고 가르쳐서는 대외 유디 맞아 두고요 말해 동해기 유디 가지고 있다 배워봤다 망 하장이 이만 매진에 두고요 뭐 해서 We then, all of us, have the same in the way of desires and wish to avoid the very same unwanted things. We all have this in common, are the same in this way. Satisfaction is that which is desirable. Dissatisfaction is undesirable. We share this as a common theme, yet that is the interest in that which is desirable, satisfaction, the interest in avoiding that which is undesirable, dissatisfaction. And though this is had in common and always the case, nevertheless, instead, that which we wish for, we do not ever achieve, and that which is undesirable by force of habit is what we meet with every day. 이제 인디들마다 아들 대화 여기 유나다 대화 이나다 대화 두고와 대화 두개라 대화 유디 두고 대화 주면은 대화 제부 용거 말했잖아 당고 대화 주도 그래 동에 두고면은 동에 유디 빵거래 동에 주마바나 동에 고라면 원래 거 같잖아 아 냠내 그 바시언도 대화 두고래 대화 두고라 대화 유 고구요 바다 동해 빵고고 있네 동해 유 빵고고요 어디 냠내 그 바시에 고구요 해서 Where it is well-being that is desirable, then the causes for well-being must be brought about. They are required for the achievement of well-being. With no cause for well-being, there will be no result, the well-being itself. And when unwanted pain and sorrow would be eliminated, it would be eliminated through the elimination of the cause of that pain and sorrow. But where the cause of pain and sorrow is not eliminated, there is no elimination of pain and sorrow. 뭐야, 나 비밀이 나 대외 유튜브 셴바, 동행이 유방 셴바. 나 제가 들었다 랑더기 랍자다 출루고 시야, 최나 시야, 다 랑더기 랍자디.
아니 강사 대화 되는 대회 유튜브 동해 메전은 동해 육봉 거 봐. 랑자도 도자기다 남샤티 시기가 돼서 Therefore, one would know the method involved in achieving well-being, and one would understand the means to dispelling pain and sorrow. And these are provided within the framework of the spiritual tradition of Dharma regarding practices to adopt and practices that would be rejected. So in that spiritual tradition of the Dharma, of a framework for rejecting practices and adopting others, it is in order to bring about the causes for well-being and to dispel suffering by bringing an end to the causes of suffering. 뭐야 근데 진짜 네 양념 버티 영향을 전달하다 가르치고 이래서 제가 대화디 토부고요 대화 토배라 대화 토배 유디 고고요 왜냐다 대화 토배 유 가르고 그래 동네 방향 탑 가르고 그래서 어디 림바디 시행도 나 배전한다 시당 수수수 때 시당 미래 용거로 되네다 개치쇼데 당고 동네 동네도 뭐트네 동네디 봐 매바 시와치야 동네 방과치야 어다디 탑도 이거라 랍토가이나 아니 대화 왜 탑도 항상 고투야 요바지 되면은 아니 당고 대외에 남샤지 시우지 야친부 시에고 있나요 남산 고투야 뭐가 동해게 좀 뭐데 마시는 대외그 솔도고 말와 제가 당고 동해게 남샤지 뭐는 시엔도는 개친부 시라 요래서 뭐지 Therefore, then, the steps involved in such a practice, which asks, what is required? What is required as specific cause for achieving well-being? What is that cause? And what is that particular method to end pain and sorrow? And the means provided involve some variation in the spiritual tradition, though most often first follows an introduction, rather an indication of what pain and sorrow involves, so that familiar with pain and sorrow, the pacification and abandonment of that pain and sorrow may be achieved. And so this is presented first. But if instead one indicates and what well-being and satisfaction is without first any description of pain and sorrow, then a person may fail to recognize what pain and sorrow involves, and so the importance of the first step. 근데 이제 사실은 동해 방법이랑 동해 바 시와디 대화 차디어라 저는 당고 동해 시와디 뭐신 벌써발라 당고 시에 동해디 뭐신 아니 동해디 가능시 유디 파방으로 와 저는 디디 대화 못 쳐발라 동해 못 쳐고 이래서 말이지 Pain and sorrow that would be abandoned, when abandoned and pacified, becomes well-being. That pain and sorrow to be pacified with its cause, when that cause is eliminated, brings about well-being. Therefore, it is the indication of pain and sorrow and familiarization with that that brings about well-being. 몰르죠. 이 자와시랑 취지성으로 한번 취지성으로 자와시랑 좀 취지성도 관계 대지 되어가지고 다밤에봐 깨매 세밤에봐 다매봐 오함에봐 도매봐 하대 되면 된지민 주번이 시시해된바 조배 산재 만남지 담바대라 사다라 쓰게요.是杨先生。
안기 땡지 대화 좀 돼서 sure. Okay. 가와 매바 깨매바 가와 어. 매바 깨매바 체바 매바 다 매바 오 매바 조 매바 다대 되미 된지민 주번이시 주번 이시 시대바 조배 산제 만기 담바데나 차세 Illustrious Nagarjuna, pays homage in the opening of the Karikas. Those that propounded Pratityat Samutpada, where there is no production, no cessation, no annihilation, no permanence, no coming, no going, no separateness, no sameness. The pacification of the Vikalpa to those perfectly enlightened, noble Padas, I pay homage. 다디다 담보데라 담보 식시부터 땡중 가서 게스 가바메 바치바메데 그 소시제 땡중 가서 게이거네 아니 가서 게 바까베거네 덤발라 다제 덤발라 쳐바피와 덤바피와 해서 In the four pairs of denials of production and cessation, of annihilation and permanence, coming and going. The rejection of these in verse form are praise to the Buddha. 다디네 가바메 바치바메 다데 되면 되지 두번이 쉬시에 봐 조베 산제만 타마시부되기 다 만한조다 디시워다 라신기 두백에 가서 게디기 왕기 아니 다 딱한다 코베게 남샤기 가마 거네 동해기를 버티기 연구해 봐 가서 게 라신 매바 따라들래 아니 단 동해 가마 봐 세토고 봐 어다 디남샤도 시기요 레소스 That homage in 8 verses. The first four involving 4 pairs of denials, followed by the verse says, nothing different, no differentness, no sameness. The pacification of all Vikalpa to the perfectly enlightened noble Buddhas, I pay homage. These 4 following verses then are celebration of that characterization of the causes of the pain and sorrows of samsara as being the imputation of intrinsic nature to those sets that have
involve the denial of intrinsic nature. And with the denial of the intrinsic nature, then with the rejection of intrinsic nature, then the gradual pacification of all pain and sorrow. that这些就是我摸这，他的那个追本你是写的巴斯的，追本你是写的巴斯的，俺个这个동해的把搞过个语呢，俺的동해个就搞过来，才叫吧。哦，对了，那我之前是的，那追本你要写巴斯的，동해要养他吧的，俺看那图的是那追本他们这你要写吧的，俺要养他吧的。追把的年월마시버지나 아니 다 내가 양타바 한번 말했다 다시 네 연구를 해서 We will not go into great detail just here, though in the verse, the pacification of all Vikalpa, the complete pacification of all Vikalpa, all discursive thought. We mentioned that pain and sorrow would be eliminated, that to bring an end to pain and sorrow, the causes of pain and sorrow must be eliminated. The complete pacification of all Vikalpa discursive thought, the perfect pacification of that is perfect well-being. When yet full pacification of the Vikalpa is not yet achieved, then there is no perfect well-being. 어, 다치는 이追把年와 시바디 대화를 다追把되라追把年와 시에게追把되라 간디스여레스 송윤들 아니 되려다追把되라 추진기追把식세 추진기追把식세 벤진기追把이세 아야 때리는 인한기追把아니 당저 나 랑시에 제오제나 다 일레기로와 그나 루보기 들어봤어요. 맞아요. 제대로마다 루보기 니모디 시험도 루보기 육센도 루보 시기와 어디 루보기 들어봤어요. 들으시는 때 들어보시 이시 저거 미저시 좀 신나 되는 시험을 해서 아니, 최진로는 최진 최는 최진하는 최진이 나와요. 아니 최진이 나와 저거 직세. 아니 이거디 인생이 저거라서. 내가 집에 인생이 저거 대 방자로 와. 아니 니랑 니랑하고나. 아니 로보기 들어봐. 로보기 집에 들어봤어. 저거 시다가 이제 나 용도 장가된데 시작이 해서. 就咱确认确进安的确认确进阶段的差的差劲是吧？他这件是呢，有点就不是干嘛了，好像쌤 10월 7월 추진이 나와도 까고 와. 추진이 나와도 한마가나? 아니 추진이 나와도 내나? 이 때문에 이 통통거 말. 쌤. 아니确认确进阶段对추진이 나와도 까고 와. 추진이 나와게 캐시 간식 요래. 배나마도 공부 때말 맞춰봐 통고 위에나? 거기 매기 내로 통고도 있으면 때말 맞춰봐 통고를 맞도 추진 공부 통되나? 로시 포지션 공부 통이디 셰바 rak바로 와. 고 셰바 니나 셰바로 와. 고 방자로 와. 방자로 와. 추진이 방가 최 통하는 거.
the pacification of all Vikalpa, then as perfect well-being, then what sort of thing is the Vikalpa, the discursive thought? Four sorts of discursive thought are summarized here into Vikalpa. The apprehension of phenomena characterized by their properties. The first. The apprehension of intrinsic nature to phenomena. The second. Subject-object dualism. The third. In the context of the Mantrayana, we speak of supervenient Vikalpa. In that characterization of klesha, we speak of primordial or innate consciousness versus supervenient Vikalpa. Therefore, that apprehension first of properties characterizing phenomena must be resolved in order to recognize the absence of intrinsic nature. Then these four summarized within the expression Vikalpa. 나또 당당하죠. 거기 줘봐 시디기 뭐名就是没有嘛，都줘봐 시나了嘛，那수수고 삼로当这些过节了用的个，你那等等我就줘봐도 봐，后来我这节去了，这些西，那长个的学个来说。 4 categories to Vikalpa for the purpose of exploring them as an introduction or first indication of what is involved in the Vikalpa. 예, 세상에 대해서 맞다. 단단 것도 들어봐시 지우디 명디 몇전 다 단단 가르치 레버스네 이게 자오 식디 들어봐 녀와 시와스 들어봐 녀와 시와디 아니 다 대화 타르투 바레스 다 대화 타르투 발라 들어봐 시데 제국이 여봐 인디 들어봐 시디 시디 자바레스 These 4 Vikalpa then. And when it is observed, the pacification of all Vikalpa is ultimate well-being, then we know it is the pacification of these 4 Vikalpa that is ultimate well-being. 다 이네만 시도 뭐 단다도 뒤가서다 줘봐 시기 용다도 시험도 베나다 줘봐 딱 차쇼도 지나 그 남도 시와 아니 비간도 로보기다 셈 이게 간가 봐 줘봐 되게 제와 제약이 된다라 다 나기 나는 지시디 맞아봐 아니 딱 하다 하게 로보기 니모디게 한단 누메기 셈랑 뭔도 줄네 아니 거기다 냐네 다르치바 용하야다 이 된다라 로보기 치마 로보기 스탄 남도라 바간가 바 까고 이거인데 어디 시와디 다저 나네 시비 왜지 아니 나기 냠네체 좀 바디기 찍려 버려서 When 4 Vikalpa
when four discursive vittis are involved in, and two, the most subtle form of discursivity must necessarily be removed. It is not possible to remove such subtle conceptuality, but through the Mantrayana, and thus the relevance of that description of subtle klesha, their removal being the ultimate of well-being, in order to transform the subtle klesha to the innate primordial mind. There must be the pacification of those supervenient, discursive, conceptual minds, thus the relevance of the Mantrayana. 네 미나기 줘봐듯이 미나기 줘봐 시야기 탑가 저 송사디 야치를 남기를 반에 송구요 해서 For the removal of subject-object dualism in conceptual thought, the method employed is principally the vast path. 딱 야치를 남기를 바 시야기 시야에 나라다 대바치 좀 얘기를 바 시야인데 대바치 보고 가서는 저 미나기 줘봐 시야기 탑 저도 좀 되게 송 대드네 대바 매매 가도나 아니 딘진이다 취쟁이 나와서 봐 시야기 탑도 송구요 해서 That vast path with its stages is of the foundation vehicle and the Mahayana vehicle. The Mahayana vehicle providing the means principally for the resolution of the subject-object dualism in conceptual thought, and the foundation vehicle principally means to the elimination of the apprehension of phenomena as characterized by their properties, and of phenomena as having intrinsic natures. 다 되고 멤버 가서라 간다 돈이 또 남라 때네 아데 덴지기 님보테 덴지 파스 저 덴지기 저 신이 다음에 또 베시라고 모두 줄 다음에 또 베시라고 모두 주발라 때네 네다 아게 타바 모두 고방모두 세대로 제가 데데이리 고 유기 저 시와 잠차대요 그래서 택친다 택민기 람데 아니 때 상악마 파샤네 제가 되게 이거 잘나 되게 이거 로한테 저 유기 저거 시에게 탑조 송말했어. The path of realization of shunyata, emptiness, involves the development of the wisdom recognizing the absence of the intrinsic self and the absence of phenomena as characterized by their properties, and that wisdom of emptiness is the achievement of liberation, of cessation, and these two, the foundation vehicle and the Mahayana. 이거
대치가 너무 좀 바꿔요, 봐. The foundation vehicle and the Mahayana vehicle then here are principally concerned with the emptiness of the object. 예, 딱 유기 저거 시와 점지 내가 터두고 두고 매봐인데 나또 유진기 저거 양념 시보고 이거인데 아니 다 하게 나 담내 시야겠다 유진기 저거 들을 때 저거 녀월 시왔어 저거 타다 시와 시야겠다 남냠술랑 뭐 해발라다 아니 나 시야겠다 아니 다 로고를 좀 어떻게 하나 다 받쳐야 돼. 되게 좀 어떻게 숨고 열어서 The mere pacification through realization of the emptiness of the object is not the ultimate in well-being. Additionally, the recognition of the emptiness of the cognizer, the object possessor, is required too. The ultimate in well-being, thus the significance of the mantrayana for the perfect and complete pacification of the vikalpa, which involves that pacification of the supervenient klesha. 또 넘겼나? 나한테 저번 예벌 시월이 매나 가르치거든. 내가 양타보다 토기 말해서 내가 양타보다 토바라 저번 되게 예벌 시월에서 직세 다 저번 시야 되려면 유익 저번 시야 돼 유진 저번 시야 나세 니체 다 유진 저번 시와 이나 양다 동해 라바 배다 동해 가다 라바도 가가 토그래 이내 동해 창원도 가야가야 야 유진 저번 시고 이거 같은데 다 유진 저번도 유익 저번은 또 개발해 버려서 This conveyed then through the expression, the pacification of all vikalpa. Without the pacification of all vikalpa, there is no perfect well-being. That is the first observation. Now the second is that pacification of vikalpa involves the recognition of the emptiness of the object, as well as the object possessor, the cognizer. The mere pacification of apprehensions of the object will only remove coarse pain and sorrow. For the elimination of subtle pain, the recognition of the emptiness of the cognizer is required. Here then the relevant difference. 거의 나간다 되게 셰바 되게 강할로 다 간다 변화 안엘레 버스나 대화 되봐 동해 미디바 이기다 라운드게 냠내 제약 된다라 아니 다 저번에 월시나 아니 대화 토바다 저번에 와 마시나 동해 빵 두고 매베 바디 라운드디 데레를 숨고 열에 손으로서 All that has been remarked on now, then, how do we find ourselves here? How do we get here? Pain and sorrow is undesirable. Well-being and contentment desirable. Here, then, the recommendation of practices which would be adopted and practices to reject, so that all vikalpa may be pacified. For so long as all vikalpa are not yet pacified, then there's no pacification of pain and sorrow. 딱 되게 저번 열 쉬워 있다. 강가되게 쌤 쉬워. 땡에지 차려. 땡에지 쌤 잔자를. 땡에지 쌤라야 아니 거다. 저번 시가도 제외 땡에지 열에 야 저번
레레데 TV 딩이지 요 제가 니 딩이지 걸 좀만 보여 해서 The pacification of the Vikalpa is just that samadhi, just that. There is the samadhi that is the pacification of all four Vikalpa, and there are each samadhi that is the pacification of each of the four Vikalpa, thus a variety in samadhi. 오야 강아도 디바도 시에던 디바도 원도 쉬시도 디세 다가다 가서 저 진짜 초보게 계세도 차게 해서 강아도 땡이지 줄라 깨라다 가진 가서 시에던들 그래야 그래서 땡이지 줄라 깨라다 개긴 소디 지원도 고반이 차려래 대단한 지원도 고반이기 내 모두 다 시에게 다가도 가서 럽쟁이 참들에서 These then are introductory remarks, just that, introductory remarks which provide us again our reason for the lecture, which has for its topic the means to develop samadhi, which involves an introduction to the principal interferences preventing success in samadhi that are stupor or torpor and excitement. 오야 딱 가진 가서 중화기 꼴때 가서 딱 중화 뭐 중화기 아니 중화다 몽박이 개발 중화다 이기 개발 그래서 가진 가서 다 생각만 치유를 해서 아니 어디가 아니지 사실 한 때에 뭐 신의도 갔다 신의 수업도 하면서 Yeah, just 니송. Yeah. 이번 이게 친구 시험을 했어. 시험 친구 했어. Here then described the difference between here laxity and excitation. 뭐야? 그러니까 계산하고 친구에게 뭐도 권에 잡고 있으면 친구가 뭐도야. 그거도 뭐 유무보다 이소 르심 지원의 중심 생기 내체 예장 세제 말쇼에 맞을 로마테 당 개와지르스 주베 심중들라 아니 지원스게 되지요. 그래서 뭐 Now here to characterize the laxity, the definition of laxity is a mental factor that is either virtuous or neutral without defilement, wherein the mind maintains stability but has lost the vibrancy of clarity, and which arises owing to heaviness of body and mind from dullness, sleepiness, and so on. 다디네 정화다 몽반지부지 몽보다 정화니부지 고 제레 파다는 저우이 버네 대시 개발 여러 어쨌든 네 개발 가리 여래서나 몽바디 몽바 네 셰바디 아니 미디어다 로마테 가롱 당사 디무기 차도 버레스 요와데도 차도 버레스 녀모가 예외 니모기 초 제베 유지 예, 초 제베
레제 루제 레스 루아 레스 루아 시라 아니 다 몽바 살와 뭐 진짜 몽바 살게 되죠 레스 가 몽바 뭐 Now, then defining laxity so that you may have an impression of laxity. And then to characterize how laxity does differ from dullness. Dullness is characterized as associated with delusion and is either non-virtuous or neutral with defilement. It has the function of accompanying all mental afflictions and secondary afflictions and makes the body and mind unserviceable. Laxity is a mental factor that does not apprehend the meditation object clearly or firmly because the mind loosened its hold on the meditation object when dull and sleepy. 뭐야 다 지원이 몽바다 니 소라 때네 아니 셈지 미과 집에 진단 소리 미과 시루 세왕 담벌 미집에 셈중 셈중 들어가 되지라다 바지 지원 되게 시 걸지 도서 이 가르도 이거 지원 개발 시설 지원이 되게 수익이 되도록 And here it's beneficial, though laxity has been defined, to define it again as it is and does differ from dullness. So again, laxity is a mental factor that does not apprehend the meditation object clearly or firmly because the mind loosened its hold on the meditation object when dull and sleepy. Laxity is the effect of dullness, and dullness is the cause of laxity. 어떤 대세도 정화도 몽보지보다 규제차가 해서 근데 정화도 몽보의 제보다 몽보도 정화의 규차가 해서 So here we have a causal relationship, the laxity, the effect of dullness, and dullness, the cause of laxity. 오예 근데 다디 가진 로사라다죠 다디 맞에 단 디오들 정화 차라니 이모도 된 로사를 정화를 잡아다 정화 참모다 정화라 봐서 저러다 정화라 봐서 되겠다 네 정화라바니스 디와데도다 되지소아 정화라바니스 미디 라 셈내장 당체 매바 때세 셈라 무바 바바 따르 미바 첼 미세와 식인 이제 이가 당자다 말체 이가 매세 어때 정화라바를 보도와 This we reviewed last week. And again, too, last week we touched on laxity, which is of gross and subtle forms. In coarse laxity, although the mind stays on the basic object of meditation, either there is no lucidity or the meditation object is very unclear, as if a fog had settled on the mind. Both lucidity and vibrancy are absent at such a time. 나 정말 참모디 이러라고 그래도 정말 참모디 세제등 내차 예장 세체 나름에봐 시로 조스 정말 참모디 In the case of subtle laxity, although clarity, lucidity, and stability are present, the clarity lacks vibrancy, due to which the mind becomes stupefied. 어디 정말 타라 숨치가 좀 먹어서다 정말 타라 일이잖아 되게 거되게 내가 숨이 체여다 이내 다디고 체내 고범믹스 체어게요 다디네 정화디 대샤 나도 고바디 또 향고바디 하다 Here then, laxity in two forms, coarse and subtle. And though there are two divisions into three, there's no great purpose for us now to look at them. So, and now we move on to excitation. Otherwise, we will leave that out. 다디 와데 찍도 되지소 정화 참모 미중에 타바 가리어서나
진단 짐 고바 직세 진단 쇠나 또 손안에 셈 그시기 좋아이나 아니 고 정원 참을 레벨 내가 이제 뭐 셈 딩고바데 정원 말레벨 탑시해서 Though there is comment on how to prevent the arising of laxity, one must hold the meditation object firmly. When the hold is loosened, a more relaxed mind arises and subtle laxity returns. 이 가르치신 거였으나 정원 참모다 땡이지 니부디 땡이지 여러 정원 참모다 땡이지 니가라 그래 다 가다 당제다 말자 니가 이어봐 자와 찍고 해서 봐세 이나양 다 미과디 말자 되와 당제다 세제 니가 이어봐세 미과기 말 쇼네 나르쇼가 짬지 체벌마도 군일의 체벌 요말 제가 딩인진다 모바니부디 배 예측하고 싶다 요래서 It's relevant to observe the difference between coarse laxity and subtle laxity for the reason that subtle laxity resembles very closely samadhi. Because the only difference between, rather, subtle laxity and flawless concentration are similar in having both lucidity and clarity. Because the only difference between them is in terms of whether a slight degree of vibrancy of focus is missing, it is said to be difficult to distinguish between those two states. 땡이지 줄레케라 가지 방법이 다 정화되지 제가 좀 알려줄 수 없어 그러나 샤 아니고 야 저한테 제야 선이 막에 아주 라면기 탈마 레디서바 그런 신의 레디서바 이제 다 배듯이 라면 전부 나는 배 하장 개부 열어서 We deal then with laxity that is a principal interference to developing samadhi. And we may open a Q&A so that next week and later on, when we come toward the end of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, where serenity, shamatha, is dealt with at great length, it will be helpful. 다 땡이지 줄레케라 다 바지 니바 예제 니바 가르스나 고바 생이디 또 되자기 유를 초아 고바는 되자기 유를 초아 데스 페나 셀라 차데 세 산냠네 디제서 초아 따부 텐데지 빼텐데 샤오레서 But the second principal interference to development of samadhi, excitation, impediment to the arising of concentration involves the mind scattering toward objects of desire. For example, when there is attachment to food, mental scattering in that direction occurs after having thought about eating some food. 다 되네 디 고바디 나로 다디 인지바디나 고바디래야 고 초고 니 초아다 고바스양 대sen도 카 니 모두 지고 열어서 Regarding excitation, there too, there is a difference to discern between excitation and distraction. 디세 다 되네 초고 알레디 마티 단전체 또 제서 좀 초아다고 되니서 초고 니 이서 아니 고바니 되자기 차를 또 신스 되자기 차시 맞지 되자기 차를 또 신 유무 신지 고는 초아다 미디위 미고라 초아니 말에 군이가 되시 얘기도 와 알레레요
고바디 되자가 잘도가 210cm 파제 단 니무 신지 권에 초와 당 개외 미고라 초와니 초와에 이 고바에 있으니까 이 초와 고바니가 이 무슨 되게 봐 어디 저선이야 초와 이 고바 means Now here, excitation and distraction are characterized together. Excitation is scattering toward an attractive object and is included only within attachment. Distraction, on the other hand, involves scattering toward a variety of objects and may belong to any of the three poisons. 오예 다 간다 초와도 고바니라 고바이는 초와 이고도 초와이는 고바 이고도 맞아 무슨 있으게는 무슨 샤도 어디서 Therefore, excitement must be distraction. However, distraction is not necessarily excitement. 오예 다 초와도 고바이 제발도 비시시가 샤다 다디나 슌나미다 고바이 제발 남이다 고바이 제발 가르스는 고바니 유이도 원라 초신 되자지 차도 뭐 하나 이세 단 남인데 윤나솔라 초신 윤나솔라 초신 두순 찌르고 차도 소스 그래서 Nga chik chukso, nga chik nge lapkyo no, tis norsha, nge sushi chik yane, sang chik sanga. 네, 상태상 Take a correction by the interpreter here. The distinction is between scattering and excitation. Excitation belongs to the class of attachment. So mental scattering, owing to other mental afflictions, and scattering toward a virtuous object are instances of scattering, but not of excitation. Therefore, although excitation is necessarily an instance of scattering, not all scattering is an instance of excitation. Now, the correction is complete. Now resuming. Similarly, there is a difference between excitation and distraction. 오야 다 되네요 비워도 다들 쳐버지 가르치면서 초와다 남이 쳐버 가르요래 다진 초와도 고발와 다 초와다 남이 쳐버 가르는 초와니 셈 장에도 바 쳐버 지글서 그래스 쳐버 제신 예미게 로마된 순과 유세 초와라 예미게 로마된 순과 유세 다 남이라 유무지 니뉴지 남이니 미게오 코나를 매도 As for the difference between excitation and distraction, excitation is scattering toward an attractive object and is included only within attachment. Distraction, on the other hand, involves scattering toward a variety of objects and may belong to any of the three poisons. As for the distinction between scattering and distraction, scattering makes the mind wander freely and widely, and it may be virtuous, non-virtuous, or neutral. Distraction, within the class of secondary mental afflictions, is only non-virtuous. 오야 다 남이다 이렇게 쳐버 순서 고바다 초와세 고바다 아니 남이세 아니 초와다 남이 쳐버서 어디대대신 칼 숨지 쳐버서도 다 되네 막 갈래 버스나 다 고바디 다 고바데 와서는 땡이지 줄래 쳐발라 바르지 조데 조 니바디 고바들다 그냥 차라니 쳐버려서 So here we've seen a division into three pairs of excitation and scattering, excitation and distraction, scattering and distraction. And now,
returning again to excitation, that is, principal interference to the development of samadhi. Here, excitation may be gross or subtle. 뭐야, 다 근데 이제 다 단다 라바데 고바 라바데 간데 지어랬으나 고바 라바데 다 셈비 미바 미데 쇼르 미데 셈마도 쇼르데도나 아니 고바 라바 차바데서 다 미데 마쇼르와치 나네 아니 미데 디 마쇼르와 나네 아니 초아게도나 아니 고바 참무스. Gross excitation is scattering that involves having lost the basic object of meditation. It's no longer apprehended. Subtle excitation is scattering that does not involve losing the meditation object. 어디 빼도 송셔로 따가지 배나 출을 차바 잡되나 차바 강을 차바 잡 와를 차바 맞아지 출두만 중대나 주바나신 배디나신체 아니 미데 데 셈기 미바디 미데 얘기 마셔와 송여장 아니 셈이야 셈 코비티네 셈 소르지네 아니 치료고 유라 최대로 이동하라야 나와 차라 어디에 연구를 했는데 아니 디차대로 가르치러다 이도 원하나 차에 케지 심중와 시라니 다 되래 다다 고바 참으세요. Yeah. Subtle excitation is scattering that does not involve losing the meditation object. Here an example, just as water flows beneath the ice, although the object of meditation is not lost and is still held by the mind, one part of the mind has the mental factor of distraction to which the attractive aspect of an external object is just about to appear. For the time being, that distraction does not cause the mind to fluctuate outward away from the meditative focus, but it does indirectly induce fluctuations. 그니 가르치고 그랬으나 네 가르쳐왔으나 거기 간다 생기 미발을 미데 거기 송대와 이디 카두랑 땡이들 그배 태가압력에서 연구 말때 갈래갈래 그 균이 셈디기 셈이 균직에 거기 치료를 인도 요배인데 되게 균이 아니 땡이들 미발이야 권에 쇼츠에 내가 요배인데 이 년간을 쪼고 고야 치도는 장다 미발 세자 당장 말자 강가 전국 요의 세계 열에서는 Here described then is the object of meditation held, apprehended, and distraction not yet directly undermining the state of concentration. Yet there is an impending danger of the concentration being undermined. And because it may be undermined by distraction, then these features of concentration, of stability, lucidity, and clarity are critical. 땡이지기 미버디다 유이동어 뭐 근데 개발촌이 매바신 미버디지 고요로와 그베 미버디 유이동어 지금 미버시 고요 해서 유이도 원시고 해서 Perfect concentration, samadhi, requires an object of meditation with no quality of being attractive or pleasant,
다 땡해지기 고박이 넘버디 미국이 단다고 되지. 다 넘버디 가르스나 셈 넘버 마시신 7초와 때 되자 시치신 되자기 차시식 이배 유를 세고 넘버 주고 오스. 미국이 와더도 미국이 와더도 The object of excitation is something, the object of excitation is something attractive or pleasant. As for its aspect, since it makes the mind disquieted and scattered outward, it belongs to the class of attachment. Thus, it engages its object by way of craving. Its function is to hinder the mind from abiding on the meditation object. 뭐야, 다간다 그게 제레데 고박이 제레데 가서 셈 미벌라 네버 제발라 발도 쥐어봐대 그게 제레레 손었어. And the function of excitation is to hinder the mind from abiding on the meditation object. 뭐야, 거기 가르치고 왔으나 셈 나도 미벌 대라 딱바 체용도다 셈되고 제바 체용도 제바도 시신이 제바 체용도 아그 밖에 손에 심중시 로 심바 손에 심다 저게 치기 속절라 쏘발라 아니 그배 오메도 유로 주고 저게 대달라 심 ten시 영어 제발 거기 들리지 그래서 When the mind is focused inwardly on the meditation object, excitation, being attached to forms, sounds, and so on, draws the mind helplessly toward those things and causes distraction. 아니 내 디마 제 정화다 고박이다 디레 참아 이 거를 게 주거를 된 계기면 뜻이게 어디 대샤 아니 들으면서 뒤집대 줘봐체 아니 일단 아주 때도 참아 아주 시레다나 아니 양 마세워들이는 대세를 줘야 그래서 Then we will characterize further excitation and laxity. Here now we may conclude and open the Q&A for clarifying anything that isn't clear. Any uncertainty and doubt, please raise the concern. So, actually, great gratitude for the opportunity to ask this question. In the meditate, the focus of meditation, and understanding that, say, the self is without that quality of intrinsic existence. And I might be able to intellectually understand that in one moment, and then hold as a obvious appearance belief that self does have intrinsic existence at another moment. And again, I'm assuming that the focus of meditation is bringing two things together. Is that correct? Kanji di shuye ki kokap junwa la pe trashi de le shua dan shap chik da denayang da nge koya la gom kyap gope gyumtsin so kanshik yona kechiti bayana pechi di impadra nga so chidang dak meba dak mebe 다 maybe 예시 셋업 깨와라 공기업고 그래 다 나랑이 냠용 톤에 씹어 있나 아니 깝직라
아니 최 타다 랑싱기 마드빠 디 갑직라 서보토네 아니 제수 갑 셴바직라 아니 낭와덴조 랑싱기 드빠 라보 아니 통던 통게래 제장에 거야라 아니 곰갑 고비 듐튼 소디 갑 만다와 니데 tuchiktu ane nangwa denzo rangshin ki drupa meba zin tube chedu gom gyab gogi yogire dirwe 내려오지 열을 대로 대가나다 고 한달 곰 자야기 진생도 가르쳐 버렸으나 다들 제가 다음에 또 베시라 줄에 끼고도 아무것도 장소한 제가 또 먼저 줄에 다음에 또 베시라 줄에 끼고요 뒷마게나 아니 먼저 댄징 원도 쇼로 그래 댄징 원도 쇼나 야 라나 라마에 동네 되게 걸어내고 걸어와 제가 네 매주 댄징들은 갑자기 장이디 다음에 또 베시라 들어와 제가 네 공고한테 결혼 들어왔던 것도 내가 자송하소 that is just about the reason actually for meditation, just as you describe that one meditates to develop the wisdom, recognizing the absence of intrinsic personhood. So long as there is no wisdom that recognizes the absence of intrinsic personhood, there is continual grasping at true nature, intrinsic nature, to phenomena, and with that, pain and sorrow is continuous. Therefore, the treatment to antidote to grasping or misapprehension of personhood is the wisdom recognizing the absence of intrinsic personhood. 뭐야 그나마 좀 미직 트리 되도나 뭐 그나 수주로이나 샘플 트리 되도나 아니 그 트리버도 봤어요 뭐 내주 모네들랑 시험적으로 되다 찍어서 왔을 다음에 또 시작했는데 그 취업이 되게 내로 무슨 좀 신이들 댄지들이 딱그 트리버 들어와서 Just as when any person is confused and misunderstands any given thing, one will direct them toward a corrected understanding. And the illusion and misunderstanding is of intrinsic personhood, which would be corrected so that there is correct understanding of the absence of intrinsic personhood. 하지만 저 이거디 공제하기 주주니도 삼로 단계도 왔어. 대대랑 삼로 단계 말고 공제 저 삼니께서 말해. 당가서 단다 가르쳐서 뭐 셈믹벌 제 찍도 내베 내 주주 찍 열어와. 양 셈믹벌 제 찍도 내바 주주 티 양고 이파 제비잖아 얘는 양 믹벌 제 찍도 만내베 주주 찍 된대 용하에 주주 열어와. 그냥 신가조다 셈쟁이 아나도 쌍마제기 봐둘라 뭐 돈이 무슨 또 봐게 내가 직 야 돈이 무슨 또 맞도 봐 내가 직 이해해서 And to respond to the second part of the question having to do with there being different moments, there are no such different moments, though there are the occasions when the mind is concentrated single-pointedly, different from those moments when the mind is no longer concentrated single-pointedly. And until the state of Buddhahood, awakening, is achieved, there will be moments, the moment of direct
Thật thì cặp mình rồi nịt sang mà kia bắt đầu này thì trong này ngô xuân tộc bắt đầu. 당 아니 돈이 무슨 맞고 There will be two different sorts of occasions until the achievement of awakening. The first of direct insight to shunyata, emptiness, and the second, those moments that do not involve that direct insight to shunyata. 상계선에다 돈이 무슨 맞고 말해서 With the achievement of awakening, there is no longer any moment in which there is no direct perception of shunyata. 가르치는 심지에 내가 좀 남지 이제 뭐 타대 상계선은 냠지니 뭐 직사도 그래서 냠샤다 제도니 심지에 내가 좀 고집돼서 뭐 타대 접세 상계선은 그냥 뭐 직사 어디 차 그래서 For the ordinary being, before awakening, there are two distinct moments, that of equipoise and that of the subsequent aftermath. And they are distinct moments. With the achievement of awakening, there is no longer a distinction between equipoise and that subsequent aftermath. 내가 뒤서마다 다이 계란 저거 가르쳐서 공개하기 주주니 라고 말지나 주주니 섬로 땅에 마직부터 말해 이내 땅은 지다 공다 배는 아주 다 땡이 징스도 뭐 단단 아주 지단 땡이 징을 망보죠 하세 다 뒤는 단단 아주 세제가 쪼디 동일은 내가 실라서도 땡이 징스도 다 쪼래 동일은 내가 실라서도 땡이 징스 다 동일은 내가 실라서도 땡이 징라야 아니 방자라 님부 방자게 방자 빵 사족이 땡이지들이 지다 방자 빵 심벌이 내가 그 땡이지들이 이어래서 And responding to that part of your question having to do with two seeming states, there are no such two different occasions in meditation. Our topic concern now is for samadhi, perfect concentration, and specifically that perfect concentration, that is the unified moment of serenity and special insight, recognizing directly recognizing absence of intrinsic nature, shunyata, and therefore there are, though, the states of samadhi during the process of the ongoing abandonment of that which is to be abandoned, and there is the samadhi of the complete abandonment of all that is to be abandoned. And then Sorry. Question. You kept mentioning the object of meditation. What is the object meditation? 믹된 양내한테 숨기도 이가 아시기야. 밑에서 따뜻한 시내 두개라 수수 시내 리바 망보여와 시내 리바 망보여라 다 단단 아주 시에서리 셈기 내고 하도록 밑에 다 시내 두개 시에보여라 되게 근데 셈기 시내 두개라 셈랑라 밑에 셈 코랑 밑과 땡잖아 니라다 아주 셈 마이와 될 이해 바제가 봐셈 이쪽으로 와 단단 아주 다 시에서 단단 아주 시에 진짜 저들 지난 시내라 빅바 담이다 수수수 고미자니 미리미라 망고요 고미자다 망고요 저는 수수 고미수 수수 미과를 지기로 와 단단한 시에 고 믹텐스에다 동반이제
동반이 이게 나네야. 저 셈이 되게 동반이. 저 어디 차이가 돼서. In the development of samadhi, there are many steps involved. Now, for us, at this time, when we describe samadhi, perfect concentration, it is perfect concentration on the ultimate nature of mind, taking the mind itself as the basis, the mind itself as the object of meditation. And then in the process of securing perfect concentration, all hindrances and interference to the development of samadhi are resolved. There are many sorts of objects that may be taken as objects of meditation in meditations and all, and many forms of meditation. Our concern here is to take as object of meditation emptiness itself, shunyata, and among objects which are empty, the mind itself. Therefore, the nature of the mind is the object of the meditation. Oh, Charlie has raised his sword of Manjushri. I may be missing the point entirely, but I have this question which says, we have the object of meditation. And we have the observer, which is focused on the object of meditation. And now you've identified things like laxity, torpor, all of these things which prevent samadhi. And what I'm wondering about is, what is that source that observes this transaction between the object of meditation and the observer, and that entity which identifies the obstacle to samadhi, the discrepancy in our practice, and also provides the remedy to that circumstance. Where is that it's like there's a third party involved in an arbiter of this transaction. And what is that source? Is it all mind? The observer, and the monitor, are they all of one mind? It's impossible, if that seems logically. What's going on there? Or am I missing the point? Very possible. 직진하게 전자때 안에 셀러마 또 안에 또 이gen스 말에 때 또 가르사게 들랍나 아니 계시게 안에 맥댄스 아니 송요래 다디야 유단 유친 서요래 아니 유친 디기 렉반 잼네 맥댄라 심세 책드 네 발라 바르체양 아니 뭐저 책이요래 제자니 카트만다와 숨다보 아니 요바드라 유 맥댄 아니 유친 공갑킨 당 띵이 진 드비알라 바르체 책인 아니 카트만다와 숨 아니 대외 낭네 대야 아니 징와다 그러바 라서바 된저양 아니 대시갑기도 아니 독바 가르사기도 람나 디 유친 믹틴 세리데다 아니 공갑킨 다 심세 책도 네베 심 대양 아니 디강래야 바르체 된저 menrawa kapmenrawa sum 대답 기 종콩 종내 간데시 요래 된저 상마 종콩 종내 책 르베 아니 디 징워르 디 거바레 아니 무슨 책행게 심종디 방보 이러 방보 잡지 요래 통 아니 중대행게 방보 잡지 요래 그래서 유진
아니 바르체 된서 가능시 요리 야면나 마치 지나데 단다 소디 살마 또 인서 당가 당가 강제 고바 열 청와 열 아니 밖에 땡이지 열 아니 밖에 땡이지 줄에 밖에 땡이지 줄에 땡이지 공부로 강사대 열 강가 지수강가 여유가 와서나 there is excitation, there is laxity, there is samadhi, there is the individual in meditation who has achieved samadhi. There are all of them. 뭐야 딱 강사대 딱 땡이지 그런 루미에디 강사지 두제디 땡이지 딱 땡이지 두발라 께 가려래 발제 가려래서 니게 뜻이 얘기가 와서나 There is the individual who accomplishes their perfect concentration. They are a person. There is that perfect concentration, which is samadhi. There are supports that are the condition to the achievement of samadhi, and there are interferences to it. 그래서 다 뒤에 그거보다 정황생이 땅아서 다다 지단 땡이지 많이 봐가지고 셈 밑바트 내려야 같이 지기와 되다 니조 뺄래 제니 아니 대마 땡이지 파 키우고 그래서 말이야 Ah, 한쪽 다들 셈 아무 곰 고추도 담아 셈 밑바 파 대마도 해줘라 미미가 샤마투에디 아이 기행가 정황 야만은 정황 제가 야만은 고바 제가 그래서 권익이 되게 셈 대서 지금 봐 내마 주고 권익이 지기요 그래서 권익 땡이지 바지 조 시작이 그래서 and when it is so, then the excitation or the laxity which interferes with development of samadhi. At the beginning, in early meditation, that which prevents a person from their perfect concentration on the object will be either their excitement or laxity. 네 강가 콘도 강가 수수수 제례 수수 정확히 강가 땡이지 깨알 뇌바깨가 지단 가가래 골박이 뇌바깨단 가가래 직세 아니 다 두적이 거기 조 셈죠 다 땡이지 고란 뭐시기다 땡이지 깨고야게 땡이지 조다 셈들 깨고로 셈들이 땡이지 공부를 미과들 미때 아니 대치도라다 미과들라야 때야가 치도다 심주 셈바다 된거 가서 얘기 네 님부터지 계세요 왔다 님부터지 계디 어깨 차려 해서 Then each is characterized by how it functions, how excitement functions differs from how laxity functions in undermining samadhi. And it is a mind which achieves its perfect concentration. It achieves its perfect concentration by placing its attention on the object of mental attention, and does so through the supportive conditions that are the application of antidotes. 뭐야 가생각보다 이게 네가 없을 못 만나나 땡이지 깨야 바지 나 예방하지 아니 예방가 딜 바 예방가 바 세트행이 인님부터지 깨서 어쨌든 본인이 지기 깨지 지기 바지 지기 깨지 바지 바 세네 아니 땡이지 두자도 거 땡이지 한 슉처 땅고도 거서 막 보여 와 어디들에서 And as has been described, there are especially 5 principal faults which undermine perfect concentration.
8 remedies, eight antidotes may be applied to these 5 principal faults. So it is the supportive conditions are applied to treat that which interferes and undermines samadhi. So we'll leave it with that. And are there others? If there are no other questions, then we will conclude here and close with the closing prayers. So really, whether you are a meditator actually striving to develop samadhi, or you are interested in the physical exercises of concentration, in either case, familiarity with laxity and excitation is useful. And in the generation and completion stages, these are indispensable. If you are able, in any time that you take to meditate for 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5, 8, 10 minutes, by doing so, you will increasingly become familiar with these exercises, so that you then accumulate experience which will bring for you the satisfaction of development. It's now well recognized that meditation serves to help treat anxiety, fear, mental disquiet, and discomfort. And moreover, where the important points of Buddha are understood, then that is the very understanding that one departs and one abides and one arrives. And insofar as one does, there is a succession, and successive events would mean for us that we would improve our prospects in whatever will be for us next in succession.
제마 봐 도인들라 빼마서 내라고 강에 매봐 교회 매봐 나 랩사 약고 강가 가리고 유는다 용약 자기 두고 열어서는 두비하게 자기를 해서 And that is what I have described, that our coarse states of conscious awareness, as they are coarse, do not go on. It is the primordial mind that does, and it is the primordial mind which would be exercised through meditation so that subtle familiarities may be carried forward through the primordial mind, ensuring a future with fewer hardships and better prospects. This is our purpose. Now allow us to recite the closing prayers. Lome mare ge don roa ni nandre ge we ombo da yunji. There was some bed set up kundu yang jambe yangi tsewe jizune. Timbe rimba kunsan langi jo yingi dube genan yeji. Rangi jijin dobe langi ni shudra tsewe jambe tabge. Roe yige mumba sejene, gyawe temba yurin zingyurji. Temba rinchen choge ma kyamba, kyabgyan nyambara gyurwe shodene. Nije jembe irab kyobayi, pende teje sewara cheba sho. Seje gyawe mejon telele. Lendru Janju Lamgi Rembe Gyang Tardu Namgi Yila Peteji Jawe Zeba Ringu Gyongyurji Lamzan Rube Dungin Rubjeji Kekin Seje Midam Mimigun Serap Kundu Gyawe Mabayi Namda Lamdan Jawara Magirji Kanze deba jola chuchuche, sujin rola zumbande yize, tupte namge tamdun roje chik, yashi gyaso chogun gyagirche. From my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom, eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye Sambengi Wandi, Dindang Goa, Kunla Kang Pindang, Kepare Jizun Losan Drapa Yi, Timbe Nimbo Ringdun, Seje Shun, Kangri Rawe Korwe Shingang Li, Pendang Dewa Malun Jungwen, Chenre Zewan Tenzin Gyatso Yi, Shabe Side Bardyan Tengyur Shik.
Jambel Bawo, Jita, Kimba, Dang, Kundu, Zambo, De Yang, De Peda Kungi, Jesu, Dalo, Ji, Gewan, Dida, Tamje, Radu, Tusun, Shebe, Gewan, Tamje, Gi, Mowa, Gangla, Chodo, Mabande, Dagi, Giwe, Zawa, Bigun, Sambo Chuji Rabu Mowargi Chanju Senjo Rembo Che Mahe Bana Ge Girshik Yewa Nyamba Meba Yang Kone Gondo Bewar Sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lo Sang Chakpa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with a dedication praised as the best by the victorious Tuscan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all very much. You were all very kind.